Israel, you know what it is. Before AYAC, they care about Israel, don't they? Of course, right? But before Israel, we care about Iran, right? AYAC Արժանապատիվ կահանահայր, հարգելի բարեկամներ, ըստ Կալիֆորնիա հայ երիտասարդաց միության սովորության, այսօր հավաքված ենք հիշելու մեր 1,500,000 մեկ արդար նահատակները։ Սակայն ողբալով չէ, որ մենք պիտի դոնենք հայկական ցեղասպանության հիշադակը։ Անաբատներու ավազներուն, քեդերու ջուրերուն եւ այլված թիակներու ուйդերուն մեջ մենք բարձրացանք, ապրեցանք ու շատացանք։ Անցել է լավի ժամանակը, հիմա ժամանակն է պահանջագերության, ժամանակն է մեր պատենական հողերու իրավունքի արդար հատուցում պահանջելու։ Այս բոլորը սակայն կսկսի ճանչնալով ցեղասպանությունը։ 20-րդ դարու մարդկության դեմ հրեշային առաջին ոճիրը ասմոքնաչնչելու նպատակով Օսմանյան կառավարության կողմից ծրագրված և գործադրված հայկական ցեղասպանությունը։ Այդ ճանաչման թեմ են թե թուրքական և թե մեր երկրի կառավարությունները։ Հայկական քաղաքական կազմակերպությունները հսկա աշխատանք կտանին ճանաչման ուղղությամբ և ամեն մեկուս պարտականությունն է սադարել անոնց գործին, ինչպես նաև ամեն հայու պարտականությունն է ոչ միայն ապրիլին, այլ տարին ամենը իր գարերին ընե թեմ տնելու ջերմակ չարքին, որ մեր հիշադակներու թափած արյունը իզուր չեր տա։ Մենք կանք, մենք հայրենիք մունինք և մեր հայրենիքը վերելքի մեջ է։ Անոնք, որ կվարգապեգեն հայրենիքը, անոնց կուզեմ ասել, ինչով կդարբերինք ուրիշ մեզի նման հսկա մշակույթ ունեցող, ինչպես ասորի կամ քալդե ազգերեն։ Պահը մտածենք, առանց հայրենիքի ուր և ինչ պիտի լայինք։ Մենք հայրենիք մունինք։ Մենք մեր աչքի լույսին պես պետք է պահենք Հայաստանն ու Արցախը։ Ինչպես ասի մենք նվակ ունեինք մեր հայտակրի մեջ և հիմա ընձի նշաներին, որ նվակողները եկան։ Ճիշտ ժամանակին։ Ուրեմն կհրավիրենք եղբայրներ, Ռուբեն և Գրիգոր Հարությունյանները դուդուկով նվագելու։
Շնորհակալ ենք Ռուբեն և Գրիգոր այս մեր սրտերուն խոսող մեղեդիներն էին Դլեյաման, Որսկան աղբեր և Հովեր ելան։ Ողջույն ձեզ 1918 նոյեմբեր Երևան Օդյան Ողջույն քեզ հայ ժողովուրդ Մեղա Ողջույն քեզ հայության մնացորդներ Հերվեն շատ հերուներեն գուքամ Բերզորեն գուքամ որուն կամուրջեն 300,000 հայեր անցան և որոնց մե այսօր միայն 1500 գիներ ու որ տղակ ողջ մնացին։ Գուքամ Օսմանիեեն, ուրկե դեղադարապ անցրևողմը 60,000 հայեր խարազանի հարվածներու տակ քշվեցան լերներ։ Գուքամ Փյուզանտիեն դեպի Թարսուս տանող աղետալի ճամփայեն, ուր նորածին հայ մանգիկները եղևիններու ներքև իրենց մայրերեն լքված մեր աչքերուն առջև հորենիներու և շներու գերգլայի։ Գուքամ հալևեն թելի դերզոր երկարող այն անիծյալ անավատներեն, ուր տասնյակ հազարներով հայեր 3 տարի վրաններու տակ կոտորվեցան, դենթեն, թիֆուսեն և թանչկեն։ Գուքամ սեպիլի վրաններեն, ուր անոթի ծնողներ իրենց զավակները աջուրդի հանեցին, և ուր 10 տարեկան աղջիկներ 60 փարայի վաճառվեցան։ Գուքամ Սուրիայեն, ուր 100,000-ի ավելի հայեր քնաչինչ ըտլալու սպառնալիքին տակ իրենց աստվածը ուրացան։ Գուքամ Համայեն ու Հոմսեն, Մեսկինեեն Համամեն, Միադինեն Էլբուսերայեն, Սուլտանիեեն ու Քոնյայեն, ուր 30-40 հայ որբուկներ մայրիկ կջվան թեր, թուր պրագարաններու խավեսներուն ետևեն։ Գուքամ եղևնի այն թժոխային վայրերեն, ուր զոհրաբներ, ագնունիներ, խաժակներ, զարդարյաններ, սիամանթոներ, բարուժաններ, սևատներ, տղավարյաններ, ամբողջ ասկիմը ուղեղը չարդ ու փշուր եղավ, մենք Տիմուրներու և Ջենգիզ խաներու արժանավոր հաջորդներուն ձերքով։ Ողջույն ձեզ, հայկական խալյատներ։ Այսօրվա մեր փանախոսն է Գլենդելի Սուրբ Պետրոս եկեղեցվող տնօրինող քահանա Տեր Վազգեն Մովսեսյան, որ սիրահոժար իր ժամանակը դրամարկրեց մեզի։ Քանի խոսք Տեր հոր մասին։ Մեր բոլորին ծանոթ հայ Վազգեն Մովսեսյանը օծված է 1982-ին։ Եղած է Հովիվ Փասադինայի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվող։ 1997-ին մինչև օրս USC հայ ուսանողներու գազագերբության տաներեց, այսինքն չապլենն է։ 2003-ին մինչև օրս In His Shoes խումբի տնօրեն, որուն մասին ինք արտահայտվի։ 1990-ին մինչև 2004 արևմտյան թեմի ամառային բանակովներու ծրագրին տնօրենը եղած է։ 2003-ին հիմնած է երիտասարդական առաքելություն և նույն տարվն է մինչև օրս Գլենդելի Սուրբ Պետրոս հայկական եկեղեցվող տնօրինող քահանան է։ Հայ Վազգենը բազում գործունեություն ունի համագործակցային, վիդեոյի, գայքեչի և CD արտահանումի։ Տարածելու հայկական եկեղեցվող խոսքն ու երգը։ Աննայև բարբերական ձևով կգրե
Glendale News Press օրաթերթի ինֆիերի մասին մեջ։ Անցյալ տարի դեր հայրը Ռուանդա այցելեց և այդ երկրի 1994-ի ցեղասպանությենե վերաբերողներու հետ հանդիպումներ ունեցավ։ Այդ այցելության մասին մեր միության մեջ պատկերներով ցույց տվավ և պատկերներ ցույց տալով դասախոսեց դեր հայրը։ Դեր Վազգեն մեզ պիտի ներկայացնե իր ապրումները և կապերը Ռուանդայի և հայկական ցեղասպանություններով, իբրև 20-րդ դարու առաջին և վերջին ցեղասպանությունները։ Անդրադառնալով նաև Սուդանի Դարֆուր շրջանի մեջ ներկա կացության։ Հրավիրեմ դեր Վազգեն։ Հարյուրից նախ երախտապարությունս հայտնեմ ցեզի, որ անգամ երբս արիտ ունեցա, որ ցեզ հետ գտնվել և հրավիրեցիք ձեզ քննադեմ առաջի դերն էր, երբ որ վերադարձանք անցած տարի Աֆրիկայեն Իրաքի հայության այս ակումբը ընդունեց չերն ցեղով և պետք է ասեմ, որ Գլենդեյլի մեջ եղավ միակ դերը, որ խոսեցանք եկեղեցին ցուցանշուշ այս նյութին շուրջ և այսօր կուզեմ ցեղով շարունակություն թե այդ մեկ տարին որ անցավ արդյոք ինչեր տեսանք, ինչ ցեղով գնանք մոդելալ ընդհանուր ցեղասպանության նյութին նաև կուզեմ իմ քնահատանքս հայտնել բարոյություն Դեմբեջյանին, որ ուղղակի քաջալերած է ինձ այս մեկ տարվա ընթացքին արիտներ տալով, որ նույնիսկ այստեղ հանդիպումներ ունենալ և հատկապես կուզեմ շնորհակալությունս հայտնել իրեն հրապարակային ձևով, որտեղ իր քերու պատմությունն էր ձևով, որ ինձ մղեց, որ քիչ մնալ ավելի մոդեռն գաբերը հաստատեմ, իմ քերին 100 տարեկան հասակին անցած տարի մահացավ վերաբրող չարթերուն և իր հատուկ պատմությունը, որ ամեն համալսարան, այս երկու շաբաթ է, որ հիմա ամեն գիշեր դարբեր համալսարանի մեջ ելույթ ունենամ, այդ պատմությունը, թե ինչպես ինք 9 տարեկան հասակի չարթերու ժամանակ դեսնա իր հոր և մորը սպանվելը թուրքերու կողմէ և այդ ընդհանուր պատմությունը գործած եմ բացատրություն մտալու օդարներում անավանդ, թե ինչեր է անցած և դարևորը ինչ է, որ միշտ շեշտեմ, որ այդ պատմությունը յուրահատուկ չէ և աս է, որ պետք է այս գիշեր մենք հիշենք, որ երբ որ գտնենք 1.5 միլիոն և մեկ, այդ մեկին հետ պետք է հիշենք բոլոր այս բարականները, որ այսօր մեր վիճակը այս ձևով, որ սպյուրքն ստեղծվեցավ, դուք որ Իրաքեն ու գիտեք, թե ինչ նեղություններ է այսօր կացնին, անի ուղղակի դպատկանի այս ցեղասպանության, որտեղ ցեղասպանությունն էր, որ մեզ սպյուրքը հիմնեց, որ մեզի դարաձեց և փառք ու դանք արաբական երկիրներում, որ թուրերը բացին և այսօր, երբ որ մեր ժողովուրդը գտնվի դարաբանքի մեջ ռեֆյուջիներ և այլն, այդ պատճառով է, որովհետև այդ ժամանակ մենք մեր տունը գործընծուցենք։ Ուզեմ նաև այս գիշեր խոսքերուս մեջ ոչ միայն հիշենք այդ 1.5 միլիոնը և բադահածները ապրիլյան եղերնին, ուզեմ նաև հիշել, որ այսօր կգանքնենք դեղմը, որ շատ անգամ մենք կխոսենք սպիտակ չարդի մասին, շատ թիվուն սեղով կխոսենք, ասելով, որ կմորնանք մեր դեզուն, կմորնանք մեր մշակույթը և գսենք այս բոլորը կհամարենք իբրև սպիտակ չար, առանց արյունի մենք կչարդվենք, առանց արյունի այսօր հայությունը կգործեցնենք, բայց այսօր դիտի ցեզի ուզեմ որ քիչ մնալ ավելիով մտածենք, որ ոչ միայն լեզուն է, որ մարդ
հայ գվահե, այլ սիրտ մգա, իվետ այսօր սկուշ չլատ այլ սիրտը պիտի գործեցինենք։ Ուրեմն այս ցևով է որ կուզեմ առաջ հետա, նկատի ունենալու որ ինչպես ասի երկու շաբաթ է հիմա ապրիլ 15-ին USC համալսարանի մեջ ելույթ ունեցանք եւ անգեի վեր ամեն գիշեր մեկ դեղը կամ ուրիշ դեղը դերևս ամենը դպավորիչ ինձ համար Santa Barbara-ի UC Santa Barbara-ի մեջ էր որ մոտավորապես 150 աշակերտություն հավաքված էր, քանի մնալ ծնողներ, բայց երբ որ այնտեղ Santa Barbara իջա, հիշեցի, որ 1970-ական թվականներում, երբ ես համալսարան գերտա այդ ժամանակ աշխատեի Armenian Observer, Օշին Կեշիշյանիկով և ինձի շաբաթը անգամը Santa Barbara ուղարկել, որտեղ այդ ժամանակ Գուրգեն Յանիկյան անունով մեկը սպաննած էր երկու թրկական տեսպան և իր թադավորությամբ ամեն շաբաթ ես գերտա իբրև տղտագից և երբ որ Santa Barbara մոտեցա այդ վայրը տեսա, այդ բանթոկը տեսա և անդրադարձա որ 30 տարիներ անցած է, 35 տարիներ անցած են և դադավին մենք նույն նյութերը գծեցենք իբրև հայություն և դժբախտաբար կփնտրենք որ ուրիշն մեր նեղությունները ցևով շալգե և պատասխան մտա և որ իսկապես պատասխանները մեր սրտի մեջ են ուզեմ խոսել այդ նյութի մասին ուզեմ նաև խոսել որ այդ շարքին այդ համալսարաններուս շարքին նաև Օրեգոնի մեջ բացառիկ բանը եղավ որտեղ ապրիլ 24-ին օրը Օրեգոնի մեջ է և այնտեղի հայության աշակերտության հետ խոսել և տելեֆոնը, սելյուլար տելեֆոնը զանգեց մտնալեն առաջ և մեր ծխականներեն մեկը կանչեց և ասա դեր այլ ուրախ լուր մոնիմ աղջիկ զավակ ունեցա բայց դեգինս քիչմը անհանգիստ է որտեղ ապրիլ 24-ին եղավ սուկի օր էսի սուկի օր չէ էսի որ ավելի բերի ուրախանա դերևս ավելի քեղեցիկ բան չկա որ հայ երեխամը ապրիլ 24-ին ծնի ուղղակի թուրքերուն 30 դան դուք փորձեցիք բայց այսօր ոչ միայն մենք ապրենք բայց մեր ավական կպատրաստենք Եվ այս բաները մեջտեղ բերելով ուզեմ որ այսօր քիչմը մտածենք թե մենք իբրև հայեր ուր գերտանք որտեղ միշտ ասած եմ ապրիլ 24-ին հայը լալը ամենաթիրուն բանն է ամենաթիրուն բանը ապրիլ 24-ին հայը ապրիլ 25-ին է ուղղակի դժվարությունը ապրիլ 26-ին 27-ին ինչ ցևով այսօր մենք մեր հայությունը կբահենք ով ենք իբրև հայեր և ինչ ցևով գնանք առաջ երթա այս էր արջև նգարմը թրած եմ որ անցյալ դարի հունիս 9-ին 2006 թվականին երբ որ կոմպյուտերը սփացի անմե առավոտ լուրերը գարնեմ և այս նգար ուղղակի աչքս արավ հայտնի է որ մարդը հայ մարդը նեղված genocide-ի մասին կնեղվի որ genocide-ի մասին կխոսին և հայտնի է իր թեմկեն, իր ծեր կպրնած սևով, մազոտ մարմինեն ալ հայտնի է, որ հայմն է, որ դարաբանկով է և կխոսի ծեղասպանության մասին։ Դուք կնակ պատկերացնեք, թե ինչ էր գանցնի այս մարդու միտքի մեջ են։ Եվ ամիջապես, երբ որ այս նգարը դեսա, կոմպյուտերից վրա, ուղղակի նգարին վրա մաուսս տրի, մուգս տրի և թվա այս մարդուն երեսին, որ տեսամ թե արդյոք ինչ է այս մարդուն պատմությունը, ինչ ծևով genocide մեզի հետ կգաբի, որտեղ ծեզի պամ մսեմ, երբ որ ես կմեծա այստեղ Ամերիկայի մեջ մեծա ես միշտ կդարձեի, որ genocide ուղղակի մեր պատմությունն է, բնավ չանդրադարձա, որ ուրիշները այդ genocide հարը ոգտագործեն Վստահ եմ շատերը դա, ցեղասպանություն երբ որ գլսեք, ուղղակի հայկական գաբմը կա այնտեղ, ոչ թե ուրիշինն է ցեղասպանությունը մեզի կպատկանի։ Եվ նույն ցեղով genocide բառը դեսա այնտեղ ուղղակի գարտեցի, որ այս մարդը կխոսեր մեր հարցի մասին, եւ երբ որ թվա նգարին դեսա որ ոչ թե genocide կխոսի, այլ genocide-ի մասին է։ Դերն էր, դիրականն էր genocide-ին, steakhouse, Ֆիլադելֆիայի մեջ նեղություն տված էին այս մարդուն, թե ինչու այս ցևով միսը գնե, չեմ գիտեր ինչ։ Հիմա ինչու այս պատմությունը ցեզի ցույց կտա։
որտեղ շատերս ըսկացումով կմոտենան ցեղասպանության, ջինով կտեսնան genocide կհիշեն։ Բզդիկ բաները կառնենք եւ կմեցնենք եւ դժբախտաբար երբ որ ըսկացումով կմոտենան, կմոռնանք որ դա իրականությունն է այնտեղ, որ պետք է մենք գաբվենք անոր հետ եւ այդ իրականություն, այդ իրական աշխարհը ցեվով կմոռնանք։ Այս բզդիկ նկարը, այս պատմությունը ուզեմ շեշտել, որ մենք այսօր քիչ մը հասուն ցեվով պետք է մոտենանք ցեղասպանության նյութին, որովհետև մեր երիտասարդները այս հոսանքին մեջ չեն։ Եվ իմ սիրտս գետա ամեն ապրիլ 24 որ բլենդեր եղած եմ այդ տեսարանները, թրոշակները, որ կբդցնեն, այդ երակույնին համար մարդիկ այլն թաղած են։ Եվ ինչ սևով կհակվին, ինչ դարազներ կշտեղծեն, օթոներ ու վրա գտնեն, դարձես թե բարզ հասարակ քուրչի գդորմն է, չեմ գնար ընդունել ասի, և կտեսնենք և մենք կհամոզենք մենք մեզի, որ այս ընելով մեր հայությունը առաջ դուգի է դա։ Եվ պետք է քիչ մն լուրջ ցևով մոդենանք ընդհանուր ցեղասպանության նյութին, կամ թե պիտի նկատենք, որ մենք շատերս պիտի ենթարկվենք այսպիսի մտածումներով, ժինոդեսնալով, genocide հասկանալը սխալ է։ Եվ ուզեմ հիմա անդրադառնալ մոտ 8-9 վայրկյան պիտի առնեմ եւ հուսամ որ պիտի քննադեք, վստահ եմ շատերը տեսած եք ասի։ Անցյալ ամիս Adam Schiff եւ Condoleezza Rice իրարու հետ բզիկ վիճականություն ունեցան։ Վստահ եմ շատերը տեսած, բայց կարևոր է որ մեր անգամ եւս մանավանդ այս գիշեր տեսնենք, հուսամ կհանդուրժեք 8 վայրկյան է ընդամենը, բայց տեսնենք որովհետեւ այսօրվա մեր այստեղ հավաքվել ուղղակի կապված է այսօր հետ։ Ուզեմ նաև քննադատանքս հայտնել հայրենիք մեդիայի, որ ասի մեջտեղ բերավ եւ ինձ դվին։ Thank you, Mr. Lewis. Mr. Schiff. Thank you, Madam Chair. Madam Secretary, welcome. About a week or so ago, Madam Secretary, you and Secretary Gates sent a letter to some of the chairs of committees here on the Hill opposing recognition of the Armenian Genocide. This concerned me for a number of reasons, not the least of which that I don't see how we can have the moral authority that we need to condemn the genocide going on in Darfur if we're unwilling to recognize other genocides that have taken place, if we're unwilling to recognize the first genocide of the last century where 1.5 million people lost their lives. We're all well aware of how the Turkish lobby in Turkey has either implicitly or explicitly threatened because it doesn't want the genocide recognized. And its own difficulty in coming to grips with that chapter of Ottoman history. So I'm not going to ask you about that. But I do want to ask you, do you have any doubt in your mind that the murder of 1.5 million Armenians between 1915 and 1923 constituted genocide? Is there any doubt about that in your mind? Congressman, I think that these historical circumstances require a very detailed and sober look from historians. And what we've encouraged the Turks and the Armenians to do is to have joint historical commissions that can look at this, to have efforts to examine their past, and in examining their past, to get over their past. But I will tell you, Congressman, I don't think that it helps that process of reconciliation for the United States to enter this debate at that level. I just don't. Madam Secretary, your comments, you think that there should be some kind of debate or discussion about the genocide, suggests that you have a question about whether genocide occurred. Is that correct?
Congressman, I believe that this is something that Turks and Armenians are best to address through their own processes of coming to terms with their history. Lots of people have had to come to terms with their history. But yes, and Madam Secretary, we have to come to grips with our own history, Yes, and we do. I personally welcome But that. Madam Secretary, you come out of academia. Yes. Is there any historic debate outside of Turkey? Is there any reputable historian you're aware of that takes issue with the fact that the murder of 1.5 million Armenians constituted genocide? Congressman, I come out of academia, but I'm Secretary of State now. And I think that the best way to have this proceed is for the United States not to be in the position of making this judgment, but rather for the Turks and the Armenians to come to their own terms about this. Lots of people are coming to terms with their history. In Asia, in Europe, people have had to come to terms Madam with their Secretary, And as you said, we have no reluctance. We have no reluctance to recognize genocide in Darfur. We have no reluctance to talk about the Cambodian genocide or the Rwandan genocide or the Holocaust. Why is it only this genocide? Is it because Turkey is a strong ally? Is that an ethical or moral reason to ignore the version of that people? Why is it we don't say, let's relegate the Holocaust to historians or relegate the Cambodian genocide, the Rwandan genocide? Why is it only this genocide that we should let the Turks acknowledge and not acknowledge? And Madam Secretary, Hrant Dink, who was murdered outside his office, is not a testimony to Turkish progress. The fact that Turkey brought a Nobel-winning author up on charges of insulting Turkishness because he talked about the murder of the Armenians doesn't show great efforts of reconciliation in Turkey. Why is it only this genocide we're incapable of recognizing? Congressman, we have recognized, and the President recognizes every year in a resolution that he himself issues, the historical circumstances and the tragedy that befell the Armenian people at that time. We do recognize it. But I don't, if you'll just allow me, I do not see that this situation is going to get better in the sense that it allows Turks and Armenians to move on to deal with their present, unless we are able to let them deal with their past. As to the murder, Madam Secretary, because I'm going to run out of time. well, You recognize more than anyone as a diplomat the power of words. yes, And I'm sure you supported the recognition of genocide in Darfur, not calling it tragedy, not calling it atrocity, not calling it anything else, but the power and significance of calling it genocide. Why is that less important in the case of the Armenian genocide? Congressman, the power here is in helping these people to move forward. After the murder that you talked about, Turks went into the streets to embrace Armenians and to say that this is not the way that Turks behave. The foreign minister himself has called into question the issue of arresting people for Turkishness. I do think that there is an evolution that is going on in a Turkey that is democratizing and democratizing before our very eyes, and where Turks will be able to deal better with their history. But I do believe that people are better left to try and deal with this themselves if they're going to be able to move forward. We have to ask ourselves, what is the purpose here? And I think the purpose is to acknowledge, of course, the historic tragedy. But the purpose is also to allow Turks and Armenians to be able to move forward. And yes, Turkey is a good ally, and that is important. But more important is that, like many historical tragedies, like many historical circumstances of this kind, people need to come to terms with it, and they need to move on. We've done that in our own country. People have done it in Europe. People have done it in Asia. Madam And I think Secretary, it's the best way to have them move forward together. Thank you, Mr. Schiff. Mr. Rosen. Զենշունչմխաշեն Նայեցեք, երբ որ քիչ առաջ ըսի, որ հիմա սպիտակ չարտի մասին խոսենք, որ լուրջ ձևով է պետք է մոդենանք ընդհանուր հարցումին։ Այսպիսի բաներ ամեն օր գլադային, այսպիսի բաներ մեզի համար ուղղակի ոչ միայն ցեղասպանությունը մեզի այդ հսկայական դերքն է, ասի աղն է, որ դերքի մեջ կտրվի։ Եվ մենք պետք է
մանավանդ երիտասարդության համար պետք է այս ձևով պետք է զգուշանա եւ հիմա կուզեմ բացատրություն տամ. Congressman, I think that these historical circumstances require very detailed and sober գիտեք ինչ կնշանակե, այսինքն հարբած չէր ասում, հանգիստ առանց հարբելու, այսինքն մենք հարբած ենք, բայց sober look for historians. And what we've encouraged the Turks and the Armenians to do is to have joint historical commissions that can look at this, to have efforts to examine their past. In examining, Kanelov, to get over their past. Uzem tuk tezi harcine te arke voyere ulish azgin arsebo gnayn posil. Gnak bal geratsner Ushi nergayացուցիչը նստի եւ ասե հրյային, որ եգուր Kermanatsin հետ եգուր քիչ նստի խոսի, and maybe you can get over the Holocaust. Գնանք պատկերացնել, ինչ կնակ երգիրը կկանթե։ Այսօր գնանք պատկերացնել, որ մեկը երլա եւ սևամորտին ասե, եգուր սպիտակամորտի ջերմագին հետ նստի, քիչ խոսենք, քեզի քերի փերած են, բայց այդ քերությունը բաժար մգար։ Եգուր հասկանանք թե ինչ է այդ բաժարը։ Դա մուրավն էին երգիրը, եթե ասանք ամենը, բայց մենք կհանդուրժենք, մենք այստեղ գնայինք, կսենք վայ, ասին չվատ բաներ և կշարունակենք թրոշակներով, խոսքերով, ալիքս թատրոնի մեջ կպերենք նախականեր, նահանգապետներ, քաղաքապետներ, որ կսեն մեզի ցեղասպանությունը վատ բաներ չի պիտի վատայի, քաղաքապետներ Լենդի քաղաքապետը, Լոս Անջելեսի քաղաքապետը աստեցությունը չունի Թուրքիոյել, բայց մենք կբերենք այս մարդիկ, որ ձևով վավերացնեն մեր իրականությունը, եւ որ իսկապես մեր առջև այսպիսի խոսքեր տեղի կունենան, եւ մենք լուր ձևով թույլ կտանք, կհանդուրժենք, այո, կփողոքենք, բայց մեր փողոքը պետք է քիչ մտարբեր ձևեր ունենա, եւ կուզեմ քարչալերել ցեզի, որ Ալեն Շիֆի այս խոսքերը մի մոռնակ Երբ որ մենք շատ դժբախտաբար այս քվեդալու սիստեմը մենք դակավին չենք որտեղած, այդ օրը որ քվեդը դրվի, պետք է բոլոր հայությունը ոտքի ելա եւ այսպիսի մարդոց քվեդա, երբ որ շիֆը ելա եւ իր վիզը դտնե այնտեղ, գիտեք որ ինչ է բադահեցավ Էվենզին, ելավ եւ ասավ ցեղասպանություն, նայեցեք շիֆը նույն ցեղով վիզը դրած է այնտեղ եւ պատրաստ են դրելու, մենք պետք է գրնալ գնանք այսպիսի մարդոց։ Adam Schiffի խոսքը Why is it only this genocide we're incapable of recognizing? Տեսակ մենք այսօր մեր երիտասարդներուն ինչ կթասիարգենք։ Դեսենք որ ցեղասպանությունը դերի ունեցավ եւ այս ցևորով պիտի հիշենք։ Ասիգա Գլենդեյլի հայդակիրն է 7th annual genocide commemoration over 9 decades of denial. Եվ ասի free admission April 23rd Glendale High School. Glendale school board-ը որոշած է որ մենք անոնք Պիտի որոշեն, որ մեր երիտասարդները ինչ ցևով պիտի հիշեն ցեղասպանությունը։ Եվ դժբախտաբար դուք գիտեք, որ գլեցնեն այսպիսի դեպքը Գլենդեյլի թատրոնը եւ գսեն, որ 1200-300 հոգի եկան եւ ուրախանանք մենք, եւ որ իրականության մեջ 20-30 հազար երիտասարդ դա որ չեկան։ Եվ գսեն նայեցեք ինչ կսե վերնակիրը, արդեն ասամ սերոտ թուղթի վրա երիտասարդներուն լված են, ինչ կսե ասի երիտասարդներուն, որ թուք ծեր արժեքը իբրև հայ երիտասարդներ ասկանեն, աս թուղթի գդորը սևի վրա սև կրված, 7th annual genocide commemoration, ինչ է commemoration-ը? 9 decades of denial, կանտեսել, որ ապրած եք ժողովուրդը, կանտեսել, որ դուք ժողովուրդը արժանի եք կյանքի կշեշտեն այդ denial-ը Ասի հետաքրքրադանը, Burbank-ի թերթը, we remember, ինչ է ասի, Burbank leader, ասի բոլոր եկեղեցիներուն ղրգեցին, ինձյալ ղրգեցին, քանի մը դոլարի եթե իրենց դան, գրնանք ցեղասպանությունը հիշել իրենց թերթին մեջ, և այդ ցեղասպանությունը հիշելով գրնանք մարդիկ հրավիրել, որ մոմ բարել մեր եկեղեցիներուն մեջ։
ասի մարդիկ բիզնես ըրած են։ Բիզնես ըրած են մեր մահով։ Հիմա այս բոլորը գսեմ, որովհետև անցած տարի ինչպես գիտեք, առիթ ունեցա եւ այս առիթով ուզեմ գաբել եւ գիտեմ, որ ժամանակը քիչ է շուտով մտի խոսեմ։ Անցյալ տարի USC համալսարանեն պրոֆեսոր Մանդել Դարմիլլեր անունով, որ իմ պրոֆեսորս եղած էր տարիներ առաջ, հրավիրեց, որ Ռուանդա երթանք եւ մեր պրոֆեսոր Դեկմեջյանի քաչալերությամբ էր որ կացի անցած տարի 10 օր Ռուանդա եւ ինչ պատճառով շատերը գիտեք այս պատմությունը չգտնություն չեմ ուզել որ լավ, բայց ուզեմ շուտով անցնել որտեղ կարեւոր է մեր գաբելու ամեն ինչ, բայց արիթմներ ինձի համար ասի որ եթե արիթմ ունենայի 1925-ին ցեղասպանութենեն 10 տարի հետո Հայաստան, մեր պատմական հողերը այցելել, արդյոք ինչ պիտի կստայի այնտեղ։ Ասի որ երբան Ռուանդա ցեղասպանութենեն 10 տարի հետո դեսամ թե ինչ պիտի տեսնեմ այնտեղ, այլ վայրը, արդյոք նույն է նմանություններ կան եւ ինչ։ Եվ երբ որ հոն մտան, առաջի հերթին մեզի հասցուցին իրենց ցեղասպանության հուշարձանին, որ այդ մեկ նկարն էր ասկի առաջ եւ անգևերջը այս մայթերը տրված են եւ մեկ ասան բստիկ ծաղիկներ կան։ Վերջին հասկացան, որ այս մայթերը ուղղակի քերեզմաններ են եւ մենք տկալենք, որ այս մայթերում վրա 260,000 ռուանդան այնտեղ թաղված են։ 1 միլիոնի գորուստ ունեն այս ժողովուրդը 100 օրվա մեջ, ապրիլ 1994 թվականին սկսավ։ Երբ որ ներս մտա ցեղասպանության մյուզեումը, թանգարանը, այնտեղ տեսա նկարներ եւ գարթացի այս երեխաներու պատմությունը։ Այս երեխաներու պատմությունները հավատացեք, ինչ որ մեծ մամաս ինձի պատմած էր, գիշերով տղամարդիկը գարնեին, գիները բանարմարեին, կսպանեին, երեխաները գդանեին, ինչ որ Օդյանի այս գեղեցիկ բանաստեղծությունը քիչ առաջ բացատրեց, Հայաստանի մեջ նույնը կգարթան իմ աչքիս առջև գարթացի, որ Ռուանդայի մեջ եղավ։ Եվ այնտեղ կանգնած աչքերս լեցուն արդյունքով թողալով դրարտայացուց պատմությունը, մեր անգամեն անդրադարձա, որ այս բոլորը մեր անցյալն էին։ Եվ այնտեղ մի սևամորտ կինը մոտեցավ ինձի, ընդհանուր դնորենն էր այդ թանգարանին եւ հարցուց ինձի, ասավ ինչու հուզված ես, ասի որտեղ ես թորնիկն եմ դեր ապրողներու, ասավ որ ցեղասպանության։ Դրանք պատկերացնել, մենք կգրչենք, մենք մեր աշխարհը կդարձենք արդի աշխարհ, ինչ հարմարություններ, այդ հարցումը պետք է մեզ նեղացնի, որ ցեղասպանությունը։ Քանի ցեղասպանություն պիտի ելա, որ ցեղասպանությունը։ Եվ երբ որ իրեն ասի, որ հայերու ցեղասպանությունը, ասավ արդյոք հաջորդ սենյակը մտած ես, եւ ցերկս առնելով ես անշուշտ հուզված արդյունքներով մտցուց ինձի հաջորդ սենյակը, եւ այնտեղ տեսա երկու հսկա պատեր, այս սենյակի երկու անգամը լեցված հայկական ցեղասպանության պատմություն, նայեցեք Արմենիա, անգլերենով, ֆրանսերենով եւ իրենց բնական լեզվով, ապրիկան լեզվով։ Հիմա մենք տեսեք ապրիկացիները հետամնացած ժողովուրդ սեր են, մենք ինչ կհասկանալ, ծեր կառավարությունը այսօր, ամերիկյան կառավարությունը աչքը կոծած է, բայց այնտեղ հետամնացած երկրի մեջ մենք հայերս հերոսներ ենք։ Մեզի կթարնան եւ կսեն, որ you Armenian, եւ այս մարդիկը մեզի հերոսացած են, նայեցեք պատկերները, այդ անաբադի պատկերներն են։ Եվ ես այստեղ գնանքնեմ, գիտեք այստեղ մենք ունենք հրյաները նահանգապետ Դեկմեջյանի օրով թանգարան մփացի, Museum of Tolerance, մեկ պարմը հայերու մասին չեք գտնել, մեկ պարմը չեք գտնել, նայեցեք, հետամնացած սևերու մեջ, Ապրիկայի անկումները, ինչ կա, այս սենյակի երկու անգամը, հայերու նվերված, այնտեղ են ելանք եւ անշուշտ անցանք, տեսանք երեխաներ, որ կխնդային, հիշեցի մեծ մամաներուս, մեծ բաբաներուս պատմությունները
ինչպես բզդիկ բաներով հաճույք կառնեին, եւ այստեղ ֆուտբոլ, սոկեր կխաղային։ Նայեցեք քնթագը ինչ է, զիբիլ արած են, փաթած են, եւ հիշեցի թե ինչպես մեծ մամաս կպատմում էր այդ ոսկորները, հավու ոսկորները կառնեին եւ բզդիկ խաղեր կխաղային, ինչ ուրախություն է եւ մեր շփացած երիտասարդությունը այսօր, եթե խաղերը iPad-ներու տեսակները կան եւ եթե ճիշտը չլանը, այսպիսի ժպիտներ չեն դարձեզի, այս նայեցեք այդ ժպիտները, գիտեք ում ժպիտներն են, մեր ժողովրդի, մեր անցյալի, այդ սերունդի ժպիտներն էին ասում, որ ագանադես եղա։ Մենք ունեինք երկրորդ կետը, ասի the river Nile, ասոր մեջը, գիներ, քանթե անարմարվին ռովանդներ թշամի բողմե ինքսինքնին մեջն էդեցին, այլունոտ կետ կգոչեն, ինչ որ մենք երկրորդ կետին անունը դրած են։ Նույն բաղմությունները, նույն դեսարանները, դերզոր ունենք, հանոնքատ իրենց անապատներ ունենք, որ լծված է աջույններով, դեսանք այսպիսի կոնքեր, որ զարնված են, այնքան մեծ է, այսինքն ցեղասպանություն պետք է հիշենք, որ ընդհանուր երկիր մնե, որ դոբրակներով դակավին 10 տարի անցած է, դակավին չեն դրծած հաշիվի բերել այդ միլիոն անձերը, ուր պիտի տնեն, ինչպես պիտի ելեն։ Այսինքն պիտի պատկերացնենք, որ մենք դերզորի անաբադը երբ որ գսենք ոսկորներով դեցում, ինչ պիտի ելես, այնքան ժողովուրդ է, միլիոններով ժողովուրդ։ Եվ այս վերջի դեսարանը, որ ամենտեղ կխոսիմ, չորրորդ օրն է, երբ որ անդրադարձա, որ բան չկար, ջերմակ մազով մարդ չկար այդտեղ։ Եվ սկսա հարցնել, հետապնդել, ասի թե ինչու ձերեր ուր են, ամեն մարդ սև մարդ, ասին այդ ցեղասպանության ժամանակ, որ մեծավորներում սպանվեցին։ Ով մնաց 10-15 տարեկան երեխաները, որոնց ես կծանոթանայի, հիմա 25 տարեկան։ Մինչև ինձի դարին այստեղ, և այս վայրի մեջ ծանոթացա 200 այնիկիներ, և իրենց հարցուցին, քովս թարգմանի չհարցուց, ասավ ցեզ մեր քանի հատ այրի է, և ամեննա ցերկերին հարցացուցին։ Վերջին երկրորդ հարցուց, ասավ ցեզ մեր քանի հատ HIV AIDS ունենք, և ասեր պատասխանը։ Եվ սիրելիներ, երբ որ մենք կխոսենք inhumanity, որ կսենք, որ մարդիկ գրնան այդ մագարտագի հասնել, որ իրենց թշնամիներ այնքան գադեր, որ գրնան նույնիսկ այսպիսի բան, ինչու ասում թույլ տված էին, որ ասում կաբրին, որ դեպ HIV AIDS ունենան, ինչ գրնան ունել, միան գրնան փոխանցել ուրիշներու։ Եվ այդ փոխանցման մեջ թշնամին ուրախանա և անշուշտ իրենց նպատակին կհասնի։ Եվ այնտեղ այս հավաքին մեջ էր, որ ծանոթացա ես իմ հարազատիս, այս աղջիկը 21 տարեկան աղջիկ մներ, ելավ և բացատրությունը տվավ, թե ցեղասպանության ժամանակ 10 տարեկան է, 10 տարեկան է, տեսավ իր հորը մորը սպանվելը և անգևերջ իր 5 եղբայրները քույրերը ինք մեծուց։ Եվ ամենչապես ես անդրադարձա, որ հրաշքը վարայեցա, որտեղ ցեղով ես գրծա ժամանակը թարցնել և ես երթա, որտեղ իմ աչքիս առջև կանգնեցավ իմ մեծ մամաս։ Իմ մեծ մամաս 21 տարեկան էր, երբ որ որբանոցի մեջ էր, և իր 5 քույրերը եղբայրները մեծուց, իր ուժով, իր կամքով։ Եվ սիրելիներ, այստեղ այս թուղթը, որ ցեզի ցցուցի, թուղթի վրա գիտեք ինչ գրած է, մեր շատ խելացի հարգված Wendell School Board-ը, our tradition keeps us alive։ Մեր ավանդությունը մեզի ողջ կբահե, չեմ հավատա, Աստված է, որ մեզի ողջ բահեց։ Եվ պատճառը կար, որ մենք խոսենք, և ես համոզված եմ, երբ որ մանավանդ Ռուանդա կացի, այս դեսարանները դեսա, թե այստեղ ինձ հրավիրեցին, որ խոսիմ այս գիներում։ Ինքես անցա, թե ինչ կնամ ասել, և Աստված դվավ, սիրտիս խոսեցավ, ասավ առաջինը չլավ, պայքարելու և խոսելու ընդեմ այս ցեղասպանության, ուրեմն այս բոլոր ըրացնից, այս բոլոր զրույցները, խոսքերը, թերթերը, տելևիզիոնները իմաստ չունեն, որտեղ մեր զրոքներու աջույնները հանգիստ պիտի չլան։ Այսօր նույն բանը տեղի կունենա այստեղ։ Դարֆուրի մեջ, Սուդանի մեջ,
Գիտեք թե այս ընտանիքների ինչ պետք է անցնեն։ Ամեն օր մայրեր պետք է որոշում առնեն, որ իրենց ընտանիքի մեջ են ով պիտի երթա, թե վերցնե ջուրը եւ վարելու նյութը, դախտապայլը, որտեղ ամենը պետք է իրենց քարվերու մեջ պետք է ջուրը երացնեն։ Եվ ամեն օր մայրերը որոշման կուքան, հայրը եթե երթա կսպաննեն, դղակները արդեն բդիջը գարնեն կամ կերի գարնեն կամ կսպաննեն։ Ուրեմն ստիպված աղջիկները կգրգեն եւ ինչպես որ գսեն գիներուն հարցուցած են, the only thing that will happen is they will be raped. Դրանք պատկերացնել մայրը այդ վիճակին ասի, որ միակ բանը պիտի բադահի այս աղջիկս կոնե rape պիտի լա, կոնե չսպաննի։ Ինչ վիճակ է այդի, եթե չնման է մեր ժողովրդի պատմության, ուրեմն մենք իրավունք չունենք այսօր հարցանել, թե ինչ եղավ այդ դարի։ Ամեն դարի, ամեն օր ուզեն, որ մենք մոռնանք անցյալը։ Մենք անցյալը մոռնալով չենք գնալ այսօրվա նյութերուն հասնել։ Սիրելիներ, այս պայքարը մեկ մասն է պայքարել։ Հրանք դինքին պայքարներ, երկրորդ մասը մեր այսօր ապրիլ իբրև հայ, իբրև քրիստոնյաներ, որտեղ շատերը կմոռնան, երբ որ Adolf Hitler-ը այս մեծ խոսքը ասավ, ոչ թե 90 տարիներ անցած է, այլ միայն 15 տարի անցած է։ Չարտերը վերջացան 22-23 թվին, նայեցեք թվականը, Adolf Hitler-ը որ գսե աշխարհը մորցավ, 15 տարիներ չեն անցած, երբ որ արդեն աշխարհը մորցած է։ 1915-ին, 1919 թվական, 3 տարվա, 4 տարվա ընթացքին ավելի գրված էր մեր ցեղասպանության մասին New York Times-ի մեջ, քան թե այսօր գրված է Դարֆուրի մասին 4 տարվա ընթացքին New York Times-ի մեջ։ Մեր ցեղասպանության ժամանակ ժողովուրդը աշխարհը աչքերին աղաչնի թերանին կոծեցին։ Եթե մենք նույնը ունենք, ուրեմն մենք մեղավոր ենք մյուսներուն նման։ Ուրեմն սիրելիներ, մենք ինչ ենք, անցած տարի երիտասարդությամբ մտեցանք այս խումբը, որ կազմակերպեցինք In His Shoes, քալելով ուրիշներու ոտքերու, գոշիկներու մեջ։ Գացինք Սան Ֆրանցիսկո, միացանք 5000 ժողովուրդի հետ, հայ երիտասարդություն, ցերկի դալով, ասին, որ պետք է Դարֆուրի վերջը կա։ In His Shoes, մենք, որ սկացած ենք, մենք, որ գիտենք շարքը ինչ է, մենք այսօր պետք է փողոքենք եւ այս ցեղով սկսան մեր պայքարը ընդդեմ Դարֆուրի ցեղասպանության։ Ունեցանք Camp Darfur, հացինք Los Angeles, LAX-ի արչև բստիկ refugee camp մսարկեցին։ 5 օր մեր երիտասարդներ այնտեղ քնացան, բարգեցան, ապրեցան, իբրև refugee, որ մարդիկ կան եւ տեսնեն թե ինչ է վիճակը։ Եվ ցեզ պիտի ասեմ գեղեցիկ բանը, որ դերևս չանդրադարձա մինչև անցած օրը, բայց 5 շաբթի օրը գացինք Wilshire Theater եւ այնտեղ պատրաստած էին, սարքած էին refugee camp եւ առաջի հերթին մենք մտանք այնտեղ, առաջի բաստարը մենք ողեն դիսկո 1.5 million Armenians ոչ հայը կրած է, օդարը կրած է։ Եվ գիտեք ինչու դուբադա է, որտեղ մենք սկսանք մեր պայմանները թուրս եղալ և սկսին նկատել, որ ուրիշներն այդ օգուտը պետք ունի։ Սեպտեմբեր 25-ին մեզի հրավիրեցին, որ Burbank Hilton-ը գտնվենք։ Այնտեղ նահանգապետ Շվորցենեգերը ստորագրեց մեծ թուղթի գդորը պերած էին, կեղեցիկ էր, ինչպես նաև այս ընգերները, Don Chino, որ հոթել Ռովանդայեն էր, և George Clooney, կեղեցիկ մարդման։ Ելած են այս մարդիկը կբայպարին ցեղասպանության մասին և հայրը իրենց հետ կապեցան։ Իմ ուրախությունս չեք կնար պատկերացնել, որտեղ մեկ բաժարով ինձ հրավիրեցին, որտեղ մեր հայ երիտասարդությունը բզդիկ քարտեր դարածած էին և մենք ասանք հազարավոր քարտեր հասուցինք նահանգապետին և ինչ ստորագրեց
օրենքը փոխեց, որ Կալիֆոռնիան այսօր չգնալ կորձակցին Սուդանի հետ, մինչև որ ցեղասպանությունը վերջանա։ Եվ սիրելիներ, գիտեք ինչ կնշանակի միլիոններով դոլարներ չպիտի հասնի Սուդան, չպիտի բռնան զենք կնել, եւ միտքես անդրադարձավ այստեղ գտնած, ասի որ Երանի մեկը 1915-ին ասել որ մենք պիտի գեցնենք այդ փողը, այդ տրամը, Թուրքին պիտի չհասնի այդ տրամը, որ անոնք զենքերը չդնեն, որ անոնք չգնան ցեղասպանությունը շարունակեն։ Եվ այս սևերով է, որ մենք գնանք, փոքր ժողովուրդը գնանք մեծ հետևանք ունենալ։ Եթե մենք գնանք հանցնարներ մեր քրիստոնեական հավատքի մեջ, մեր ունեցած խելքով սկսել եւ աշխատել պայքարել ընդդեմ ամեն տեսակ ցեղասպանություն եւ անարդարություն։ Այս մտածումներով է, որ այսօր կուքամ ցեզի։ Խնդրեմ, որ մտածեք, որ մենք իբրև հայեր պետք է շարունակենք պայքարը այսօր ապրիլ 29-ին, ինչպես նաև հոկտեմբեր 10-ին, ինչպես նաև դեկտեմբեր 30-ին, ամեն օր պետք է դառնանք հայրը, որ կպայքարի։ Եվ այս ցավով կուզեմ վերջացնել, երիտասարդներում միշտ կսեմ, դրակ մի առնեք։ Եվ ձեր երեսից կնայեն կսեն, անշուշտ դեր հայրը պիտի ասանք խոսի։ Բայց իրենց կսեմ, դրագերը այդ թմրեցուցիչները միայն չեն։ Թմրեցուցիչները չեն։ Գիտեք ինչ է իսկական դրագը, որ մեր իրականությունը կհեռացնի։ Գիտեք որն է դրագը, Anna Nicole Smith, դրագ է ասել։ Գիտեք ինչու, այդ նույն շաբաթը, որ Anna Nicole Smith-ը մահացավ, եւ տշպախտությունն է, տշպախ յանքն է։ Այդ նույն շաբաթը ավելի զոհ կացին Իրաքի մեջ, քան թե ովևէ ուրիշ շաբաթ, բայց աշխարհը լուր չուներ, որտեղ Anna Nicole Smith-ին յետևել կալեցին։ Rosie O'Donnell, who cares? Michael Jackson, այսօր պիջամաներով եթե դուրս եղա, հոգ չէ թե պաղեստինցիները, հրեաները դաշին կնքեն, մարդոց հոգը չէ, Michael Jackson-ը ելեր է պիջամաներով կբդդի, աս է թմրեցուցիչները, որ մեր միտքին հետ կխաղան, մեզի իրականություն են կհեռացնեն, եւ սիրելիներ մենք պետք է պատրաստ լինենք պայքարելու, չանջատվենք, մեր միտքերը չանջատենք, երկու շաբաթ առաջ Դանայից անունով մարդը փորձեն անեցին, որտեղ համարձակություն ունեցավ կամ ասենք դժբախտ ցևով արտահայտվեցավ ազգի մասին։ Դուք տեսաք ձեր աչքին առջև ընդհանուր նախագահի ղեկավարները արտահայտվեցան ընդհանուր ազգի մտեն եւ դակավին ասոն կորձի մեջ է, դակավին կորձեն չեն հանված։ Սիրելիներ, անարդարությունը մեծ է եւ պայքարը պետք է մենք շարունակենք։ Միայն մեր ցերկն է, ուրիշին պիտի չնային, ոչ ալ պետք է ադնգալենք, ոչ հրեային հոգնեն, ոչ գերմանացին, ոչ ֆրանսացին, ոչ թուրքին ներ հոգն է ասել։ Ես իմ զավակներուս անունները թրի Վարուժան, թրի Սևան, թրի Մասիս, եւ ինչ պատճառով, որտեղ ուրիշը չպետք է։ Չինացին իր զավակին անունը Վարուժան պիտի չդնե։ Նույն ցեղով չինացին հոգը չէ, թե ցեղասպանություն կբադայի, չբադայի, մեր հոգն է, մեր իրավունքն է եւ մենք ենք որ պետք է պայքարենք։ Սերներ այդ պայքարը ողջ բայեց է։ Տեսեք որ այդ հրանդինքի, այդ 1.5 միլիոնի այդ ոգին մեր մեջն է եւ դժշարունակենք։ Thank you. Տպավորիչ բանախոսության։ Շարունակելով նյութը այս լուրը ասեմ, որ Կալիֆորնիա նահանգապետ Արնոլդ Շվարցնեգեր ասելով, որ կմիանա Կալիֆորնիա բոլոր Ամերիկա հայերուն եւ համայն աշխարհի հայերուն, հիշելով հայկական ցեղասպանության զոհերը ապրիլ 6 2007-ին հատուկ հռչակագրով ապրիլ 22-ին մինչև 29 հայկական ցեղասպանության ոգեգործման շաբաթ հայտարարեց։ Նահանգապետը նաև համայն աշխարհին պահանջեց, որ
երբեք չմոռնան մարդկության դեմ կորցված այս ոճիրը։ Սրահին այս կողմը կտեսնեք Հրանտ ինքի նկարը մեր ամենանոր նահատակը։ Քանի խոսք Հրանտ ինքի մասին։ Ծնած է Մալաթիա 1954-ին, 7 տարեկանին ընտանիքով ուղղաթրված է Պոլիս։ Ուսանած է հայկական վարժարաններու մեջ, երկրորդական դպրոցը ավարտել է կհաջախե Պոլիսի համալսարանը և գիտական մասեն կստանա կենդանաբնության վկայական։ 1996-ին կհիմնե Ագոս հայկական թրքական շաբաթաթերթը և կտա անոր խմբակիրը։ Հայտնի համարձակ ու անվախ ցայն մներ Թուրքիո մեջ, որ չնայած սպառնալիքներով շրջապատված, վճռական ձևով իր թերթի մեջ կարտահայտվեր փոփոխություններու գալիքին, որ երբ խոսությամբ հայկական ցեղասպանության ճանաչումը իրականանան։ Անդադար մահվան սպառնալիքներ չեն շեղել Հրանտը իր բռնած դիրքեն։ Եվ ուրբաթ հունվար 19-2007-ին իր քրասենյակեն դուրս ելնալուն սպանվեցավ թուրքի մծերքով։ Իր թաղումը, որ ողջ աշխարհը դիտեց, կատարվեցավ երեքշաբթի հունվար 23-2007-ին։ Հրանտինք, որ ետևը ցկեց գինը Ռաքել և 3 զավակներ, եղավ 1,500,000 մեկ նահատակը։ Սիրելի ներկաներ, ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս այս հիշատոնի, որ կազմակերպած է Միությանս քրական հանձնախումբով, մասնակցություն կբերե մանկապատանեկան և երիտասարդական հանձնախումբը։ Իրենց պատրաստությամբ պիտի ներկայացնեն անգլերեն և հայերեն լեզվով պատկերմը, որ կգոչվի Who are the Armenians? Who are the Armenians? I'm an Armenian. I'm considered the legendary patriarch of the Armenian people. I gathered my people and led them north to the land of Armenia. I am Hai. I am an Armenian. I'm an Armenian. I wrote the history of Armenia, covering events up to the year 451, and presented to the ruler of the day, Sahar Pakraduni. I am Moses Fornati. I am an Armenian. I am an Armenian. I am a poet and I wrote the highly influential Book of Prayers and Book of Lamentations. I have been termed the Armenian Dante. I am Krikor Narigati. I am an Armenian. I am an Armenian. I went beyond the traditional role of a troubadour and created my own original poetry. I compose songs with major themes of love and social life, elevating the good and criticizing the bad. I always remain close to the common people. The Persians murdered me in the monastery of Saint Garabet in Tiflis. I am buried there. I am Sayat Nova. I am an Armenian. I am an Armenian. I was born in Van and ordained Vartabet at Ahtamar and Bishop at Echmiadzin. I am a writer, newspaper editor, and political activist. I believe that Armenians must live in their own soil to grow and create. When Tsar Nicholas II decreed that all Armenian church properties were to come under Russian control, I ordered the Armenian clergy to ignore the edict. I am Kriman Hayri. I am an Armenian. I am an Armenian. I devoted my life to fighting social injustice and defending human rights. I am especially known for writing Mer Hanenik, the national anthem of Armenia.
I am Mikhail Nalbandyan. I am an Armenian. I am an Armenian. I'm a writer, ideologist, and a visionary that has had a tremendous impact on all generations. I shaped ideas of freedom and independence through my novels. My most famous novels are Gaza and Ghent, which revive the true patriotism in Armenian soul. I am Rafi. I am an Armenian. I am an Armenian. I was the most famous Armenian musician of the 19th century. I wrote over 800 songs, 550 of which were printed. At first, I sang of pure love, but during the 1870s, my songs took on a nationalistic cast. I called for the enlightenment of the people, love of country and family, and worked to secure one's daily bread. I was an orator, philosopher, and a moralist. One of my famous quotes, Tishbach orel, ashnan naman kukan ugertan. I am Ashok Jivan. I am an Armenian. I am an Armenian. During the Balkan Wars of 1912 to 1913, I organized the Armenian Volunteer Unit in Bulgaria and fought against the Turks. After the start of World War I, I became commander of one of the 4 Armenian volunteer units, which battled the Turks on the Armenian plateau. We were instrumental in making it possible for the surviving Western Armenians to retreat into Eastern Armenia. I am Antranik Uzunyan. I am an Armenian. I am an Armenian, born in heartland of Armenia. I received my education at the Kevorkian Chemaran in Etchmiadzin and then in Lasuni and Paris. Active in political life, I chaired the Armenian National Council in Tiflis, which declared the independence of Armenia on May 28, 1918. I served as a member of parliament and head the Republic of Armenia's delegation to the Paris Peace Conference, where I signed the Treaty of Sevres on behalf of Armenia. I'm an author of short stories, novels, memoirs, plays, and poems. I wrote of the tragedies of recent Armenian history, of life of Armenian villagers, and of Armenian customs and traditions. I am Avilis Aharonian. I am an Armenian. I am an Armenian. I am considered a literary giant. I created lyrical poems, legends, fables, epic poems, tales, stories for children, as well as translations into Armenian. During the revolutionary fervor of the 1900s, prominent Armenian writers met at my house in Tiflis to read their works and exchange ideas. I am Hovannes Tumania. I am an Armenian. I am an Armenian. I am the greatest playwright in Armenian literature. I also wrote poetry and novels. My high philosophical ideals and struggles to actualize my ideas and goals from the essence of my life and literature. After the fall of the Republic, I served as a member of Parliament. I concentrated on promoting the educational and cultural life of the Armenian people. I was one of the founders of the Homostan Cultural Foundation. I am Levanchant. I am an Armenian. I am an Armenian. I was ordained Vatabit in 1895 and went to Tiflis to study music under Magar Igmalia. By 1904, I traveled the mountains and valleys of Armenia, collecting and writing down the folk songs of the people, songs that would not have survived the genocide had it not been for me. I wrote over 4,000 songs in Armenian and other languages, as well as a mass for the Armenian church. I had a considerable impact on Western composers. I was a victim of the genocide in that I was so anguished by the events of April 24, 1915 that I lost my reason. My remains were taken to Yerevan and placed in the Pantheon in 1935. I am Gomidas Vatabit. I am an Armenian. I am an Armenian. I'm considered a legendary Fedahi whose main goal was to better the endangerment of the Armenian peasantry in the face of harassment by the Turks and Kurds. My bravery inspired the men as I led the resistance in the region of Darut Sasun from 1904 to 1907, where I was killed in battle. I am Kevin Chabush. I am an Armenian. I am an Armenian.
I was brutally murdered in the genocide of 1915 to 1923, perpetrated by the Turkish Ottoman Empire, along with 1.5 million other victims. I am an Armenian. I am an Armenian. I am a writer of epic poems. My works reflect the great suffering that the Armenian people endured during the 1895 through 1896 massacres committed by order of Sultan Abdul Hamid II. I was also the first Armenian poet to use free verse. I was a victim of the genocide. I am Siramanto. I am an Armenian. I am an Armenian. When the massacres and deportations began in 1915, I organized the defense of Van, holding off the Turkish attack until Armenian volunteers and Russian troops arrived and the Armenian people could retreat into Yerevan. I organized the city of Yerevan military and arranged for the fair distribution of provisions. Some called me the dictator of Yerevan. I am Aram Manukyan. I am an Armenian. I am an Armenian. I became a Fedai at a young age and engaged in activities designed to protect the Armenian villagers against the Turks and Kurds in the first decade of the 20th century. During the First Armenian Republic, I served as Member of Parliament and then as Minister of Defense and Minister of Interior. Through my hard work, Armenia became over 90% homogeneous. I am Rupen Derminasyan. I am an Armenian. I am an Armenian. I am a political activist, educator, writer, editor, and statesman. I joined the ARF in Tiflis as a student. I traveled throughout Asia Minor as an ARF organizer. I served as the editor of Hayani and Horizon. In the First Republic, I held the position of Member of Parliament and other positions in government. After the fall of the Republic, I traveled to many countries as a community organizer. I served as principal of Nishan Dalanjan Chermara in Beirut until my death. I am Simon Bratsyan. I am an Armenian. I am an Armenian. I have comprised short stories, novels, plays, and literary criticism. My literary criticism generated much response. I wrote approximately 100 volumes, half of which are not yet published. I am Havok Oshagan. I am an Armenian. Հայերենս, մեզ դավանթով օժրված արմդահայերեն կերտվազենու պանասել ձեն, վարվետ ըստեղակորդի, իր քույնի, հոդի և ծանի պատկերներ, պարերու հետ գախարդ, փոլոր ըսկայանները գլվգայագոչվի մանավան պնության որոշ երևույթներու նգարակրելու ադեն, իմ պանասելություններու մեծ մասը խորհրդավոր անձնավորություններ ունի, ես իմ գարջադև յանքի մեջ պանասելություններս երկու հադոներ հրադարագված ձիաձան և նոր դաղեր, Yes, Misa Mezarensiam, yes, I am. I am an Armenian. I've become the backbone of Soviet Armenian literature. I was prosecuted during the Stalin purges for nationalist sentiments reflected in my poems, especially one titled The Message, whose famous line reads, O Armenian people, your only salvation is in your collective power. As a result of this message, I was jailed in 1936, where I died a year later. I am Yerisha Charits. I am an Armenian. I am an Armenian. I am the most internationally recognized Armenian composer of classical music. I make use of folk melodies and rhythms of my Armenian heritage. I am Aram Khwajadolian. I am an Armenian. I am an Armenian. I was one of the pioneer figures in shaping the abstract expressionism movement in art. It is as if some ancient Armenian spirit within me moves my hand to create so far from our homeland. The shapes of nature we loved in the gardens, wheat fields, and orchids of our family in Khorkhon. Our beautiful Armenia, which we lost and which I repossess in my art. I am Arshai Korki. I am an Armenian. I am an Armenian. I am a colorful 20th century American Armenian writer of short stories, novels, and plays. I describe the experience of immigrant settlers in the San Joaquin Valley of California and ordinary people challenged by the effects of the Great Depression with synthetic understanding of their joys and troubles and woes. Among my most famous works are the short story The Daring Young Man on the Flying Trapeze,
the novels The Human Comedy and My Name is Aram, and the prize-winning play The Time of Your Life. I am William Saroyan. I am an Armenian. I am an Armenian. I create lyric poems about love, my mother, and Armenia, the woman. Many of my poems reflect wisdom, with deep thoughts about life and death, man and nature. I am Hovannes Shirov. I am an Armenian. I am an Armenian. I am a prolific Soviet Armenian poet and literary critic. I achieved great public acclaim with the publication of my long poem Unsilenceable Belfry about the life and tragic death of Romidas Vartabet. I also wrote the words Yerevan Yerepuni. I am Barur Savak. I am an Armenian. I am an Armenian. I am the son of Armenian immigrants, and I struggled against all the odds to launch my singing career in France. I had neither stunning film star looks nor a remarkable voice, but I had two things in my favor: powerful onstage charisma and incredible willpower. It may have taken me 20 years to climb my way to the top, but when I did, my extraordinary tenacity would certainly pay off. Today, I'm in my 70s, and I'm not only the most famous crooner in the world, but also an international megastar with record sales to match. I am Charles Aznavour. I am an Armenian. I served as a California Assemblyman, State Senator, and Attorney General. I was elected Governor of California in 1983 and was the first Armenian governor in the United States. I am George Dukmejian. I am an Armenian. I am an Armenian. I am the owner of MGM, and I have been active in helping Armenia get on its feet. I added a $200 million grant to build a major highway by funding a project to renovate central Yerevan and another to renew the country's museums. I am Kirk. I am an Armenian. I am Miss. Առասպելական ադրատրիչ, հիմատրիչ, քրող և տազնոքսի մեջ հայոդան երիզի հիմնագրության համահիմաթիր։ Ես Մայքլ Հակոբյանն եմ, և ես հայ եմ։ Pioneer, ծնած եմ 1953-ի Օզբեր Մասաչուսեթսի մեջ, ամերիկահայ թերասան, դեդրակիր, մենախոս և դիվասան։ Շատ թերեր կատարած եմ, որոնց մեջ հիշեք իմ թերերը Արարատին մեջ 2002-ին և Wonderland 2003-ի գերիզներու մեջ։ Ես Էրիկ Բողոսյանն եմ և ես հայ եմ։ I am an Armenian. I am the voice of the Armenian people in Istanbul, Turkey. I am the founder and editor of Agos, an Armenian and Turkish weekly newspaper. I was shot and killed outside of my office for speaking the truth. I am Hrant Dink. I am an Armenian. I contribute to the Armenian cause in various ways. I live in different parts of the world. I speak different languages. My name is unknown. I am an Armenian. որ հայացքը պիտի քննարկել չէ, եթե ասպես երիտասարդներ ունենք և ասպես ինքնավորություններ։ Հայաստան, Հովհաննես Գրիգորյան, սա իմ երգիրն է, չափսերով այնպիսին, որ կարող եմ վերցնել հետս, երբ մի հեռու դեղ գնամ։ Փոքրիկ, ինչպես ձեռացած մայր, փոքրիկ, ինչպես նորածին երախա, իսկ քարտեզի վրա ընդամենը մի արցունքի գաթիլ, սա իմ երգիրն է, չափսերով այնպիսին, որ ազատորեն դեղավորել եմ սրտիս մեջ, որ չմոռանամ երբեք։ Երեկոյին սկիզբը ասինք, որ
լալու ողբալու ժամանակը անցեր է։ Մենք ունենք հայրենիք, մեր հայրենիքը գեղեցիկ է։ Պետք է ուրախանանք մեր հայրենիքով եւ ունենք հիմա երկու երիտասարդներ, որ մեզի պիտի փաստեն, որ մեր հայրենիքը գեղեցիկ է։ Այս հաջորդ մասը ես պիտի գոչեմ իմ անուշ հայրենիք։ Ան պիտի լա ճամփորդական պատկերազարդ ցուցադրությունը մեր հայրենիքի գեղեցկության մասին։ Պատրաստված երկու երիտասարդներու Մաթյու Քարանյան եւ Ռոբերտ Քյուրքյանի կողմէ, որոնք 10 տարի ավելի հայրենիքի մեջ ապրել է, շրջել է եւ նկարել է եւ քանի մակրկեր հրատարակել են, որոնց մի ամենանորն է The Stone Garden Guide, Armenia and Karabakh, որ իմ կարծիքով քանցմն է ամեն մեկ հայու, որ հետաքրքրված է երկիրով։ Քանի մտող կրոններու մասին։ Մաթյու Քարանյան արհեստավարժ լուսանկարիչ, քրող եւ իրավապան։ Իրավապանական վկայականները ստացած է Վաշինգտոն DC-ի Ջորջթաուն համալսարանեն եւ Սակրամենտոյի Մակջորջ իրավապանական համալսարանեն։ Հայաստանի մեջ համաշխարհային գործով կենտրոնանալի առաջ իբրև իրավապան աշխատած է մոտ 10 տարի։ Իր նկարչական գործերը հրատարակված են անգլիով CNN Traveler, Կանադայի Photo Life եւ ամերիկյան Farmers Budget Travel բարբերաթերթերու մեջ։ Ան նկարած է ամերիկյան նախագահ Քլինտոն եւ Հայաստանի նախագահ Քոչարյան միասին սպիտակ տան մեջ ըլլալով նախագահ Քոչարյանի պաշտոնական նկարիչը իր Վաշինգտոն ընթացքին։ Մաթյուն Հայաստանի մեջ ամերիկյան համալսարանի օրենքի ծրագրի աշխատակից տնօրեն եղած է, ինչպես նաև Հայաստանի օրենքներու մասին դասախոսած է զանազան դերեր Ամերիկայի մեջ։ Ռոբերտ Քյուրքյան արհեստավարժ լուսանկարիչ եւ հետազոտող գիտնական։ Ան PhD վկայական ունի ջիոքեմիստրիի Կալիֆորնիա համալսարանեն եւ երկար տարիներ աշխատած է իբրև համաշխարհային շրջապատի, այսինքն environmental խորհրդատու Հայաստանի մեջ եւ ուրիշ տեղեր։ Ռոբերտ եղած է Հայաստանի մեջ ամերիկյան համալսարանի շրջապատային հետազոտության տնօրեն եւ ուսուցչակազմի անդամ։ Այս նյութերու մասին դասախոսած է Ամերիկայի եւ Հայաստանի մեջ։ Ռոբերտ Քյուրքյանի լուսանկարչական գործի, որ կոչվի Քյուրքյան Images, թղթակալի պորտֆոլիոյի մեջ կան նկարներ աշխարհի ամեն կողմեն։ Եվ կարծես Քյուրքյան մագանունը ինձ քիչ մծանոթ է։ Երկու երիտասարդներու քրությունները եւ նկարները կարելի է տեսնել Out of Stone, Edge of Time ճամփորդական գրքերու մեջ։ Եվ ինչպես հիշեցինք ամենանոր հատորը The Stone Garden Guide, Armenia and Karabakh, որ երեկոյի ավարտին պիտի վաճառվին եւ հեղինակները պիտի մանկագրեն։ Կհրավիրեն երիտասարդներ իրենց ցուցադրության։ Well, thank you very much for inviting us. I'd like to thank in particular Chantal Basatian for inviting us. I met Shant several months ago, shortly after our book was published. He had called me and asked me to send him a copy. He ordered a copy, he paid for it. And a couple of days later, he called me back and he said, I just saw the book and I want to order another one. And another one, and another one. The calls kept coming and we got to be very good friends, and I'm glad that I was able to meet him and meet so many of you as well. Now, at this part of the evening presentation, a lot of people are probably looking at their watches thinking about when they're going to get out of here and get home because they've got work tomorrow. Let me tell you now, our presentation is going to take you on about a 20-minute tour of Armenia and Karabakh. Now, has anybody here never been to Armenia? If you have not been to Armenia, could you raise your hand? Now, has anybody here
never been to Karabakh? Okay. Well, those of you who haven't been to Karabakh, you're going to see some beautiful images tonight from Karabakh. And if you haven't been to Armenia, you'll see some great images there as well. We're both going to be speaking back and forth tonight. There's only one microphone, so instead of sharing it, we'll just speak loudly. Can you hear us in the back of the room? Okay, great. When we first started making these presentations back in 1999, very few people had been to Armenia, and we encouraged everybody to travel there if you can. We published a photography book. People saw the photography book and they started asking us, how do we get to Armenia? We never knew it was so beautiful. And as a result of all those calls and emails, Robert and I decided, let's publish a travel guide to Armenia. Now, we shopped the idea around. Everybody said, you guys are crazy. First of all, nobody goes to Armenia, and nobody's going to buy a book about how to travel to Armenia. Well, that was back in the year 2000. How mistaken they are. Because when we went to Armenia for the first time in 1995, there were just a handful of tourists. But now, it is estimated that there are more than 300,000 tourists who are traveling to Armenia. As Matthew said, we first went to Armenia in 1995. We're both... We both were professors at the American University of Armenia in 95, and at that time there were very few tourists. That time was very different than it is now. We were lucky if we had water and electricity for an hour each day. And it was usually at a really convenient time, like 3 o'clock in the morning. Since then, a lot has changed. We came out with our first book, Edge of Time, in 2000. And as Armenia, the economy started growing, business started opening, diasporans started giving more money, roads were being built, hotels are being built, restaurants are opening. The economy started expanding, so did our book. Our second book was about twice as big as our first book. And then we came out with our third book. And the idea is to not only promote tourism to Armenia, but we also want to give an appreciation for the natural beauty of Armenia and help preserve the cultural monuments. Matthew, you want to? Oh, great. Now we both can be heard very clearly. As I was saying before, back in 1995, I think we were the only tourists there. And we didn't see ourselves as tourists so much as adventurers. This past year, there's something like 318,000, or in 2005, the last year that there were records kept or reported. And it's projected to be as many as 1 million people by the year 2020. So maybe we did the right thing by publishing this travel guide. Maybe we're responsible for some of the travelers who are going there, I don't know. But it's good and very heartening to see so many more of us are making the journey to our homeland. Now, Robert and I, let me tell you right at the outset, we are not travel agents. We have no particular interest in travel or tourism to Armenia. We're here talking about tourism to Armenia because it's Armenia, because we're Armenians. That's the only reason. You will not see us write a book about traveling to Italy, for example. We just want everybody to see our homeland. And the reason is, it has such a profound effect on each of us. We're Armenian Americans. We're both from the East Coast. I'm from Connecticut. Robert's from New Jersey. We both went to Armenia for the very first time in 1995. We were practically middle-aged by the time we went. And the impact it had on our lives was just astonishing. It turned my life upside down. And ever since then, I have dedicated myself to spreading the good word about Armenia. So we're not travel agents. I'm a lawyer. Robert's an engineer. And we are actually part-time professional photographers as well. And here's an image that we made. Actually, I think I made this one back in February one year after the snowpack had really descended on Mount Ararat. And it really was an exciting thing for me to be able to live and work in Armenia year-round. I actually left my job as a lawyer and moved to Armenia. And to be able to see everything all the time exactly as the local people saw it. This, of course, is the monastery of Khorvirab, as is this image at sunset. And a few minutes later, Matthew changed his lens, put in a zoom lens on, and it looked like this. People often think we've
put this in the computer and manipulate it, but this is actually how it looked. It was that amazing. Now we hear a lot of stories coming out of Armenia. A lot of the things we read in the paper are not so good. There's some good news coming out of Armenia as well. And one of the good news that's coming out of Armenia is the story about Lake Sevan. Just to give you a little bit of brief background, back in the 1930s, there was a plan by the Soviet authorities to drain Lake Sevan. They were going to get rid of all the water. Why would you do that? Well, they theorized, they thought that the bottom of the lake had wonderful, fertile soil. And wouldn't it be great if we could get rid of all that water on the top of it and farm it? They were going to make Lake Sevan into Sevan Farm. Well, thank God the plan did not go through. The unfortunate news is that about half the lake volume was lost in the process. The good news is that over the past decade, the lake level has been rising. So there's a piece of good news out of Armenia. You want to hear something good from Armenia? Here's the good news. Look at this picture of a beach umbrella. Now, at first glance, you might look at an image like this and say, oh, this picture was taken at high tide. Well, this is Lake Sevan. There's no tide on Lake Sevan. This beach umbrella was planted on dry sand several years ago. And in the intervening years, the lake level has risen, as you can see in how illustrated this photograph is. Now, as year-round residents of Armenia, we got an opportunity to really live like the locals, to see everything the locals saw. And one of the things that I discovered after having been to Armenia so many times, the first thing I discovered when I went in 1995 was it's an open-air museum. Everywhere you look, cultural treasures. The second thing I learned after being there for a few years was it's so much more than just an open-air museum. It's a thriving, modern republic. And in so many ways, no different from the United States or Canada or any Western country. Here you see someone riding a jet ski, and if you look in the background, behind the jet skier, you can see the Savanavank Monastery. That's the year 900, right, Robert? Yes, this is the Sevan Monastery. It's on a peninsula right at Lake Sevan. It used to be an island until they lowered the level, but now it's a peninsula. And this is another zoom-in shot of that same church. We did a presentation in San Francisco back in December, and I showed this image, and somebody raised his hand and he said, "Excuse me, Matthew, can you tell me when did you take that photograph?" And I said it was 1999. And he said, aha, I thought it was 1999 because I know that guy. He was a student at Savanavank back in 99, and now he's at Etchmiadzin. And it was so funny for me to hear that story because Robert and I, when we're traveling around Armenia, we're always looking for these people because we don't know these people. We have our cameras, we're traveling around the countryside, we don't know who this person is, and then we take the picture, we look at it, we think it's a wonderful picture, we publish it, and then we want to find the guy, and here we couldn't find him in Armenia, but we found him in San Francisco. This is a stand of trees on the shores of Lake Sevan. Beautiful, beautiful nature. Again, Lake Sevan at sunset. Now, when you're traveling around Armenia, what we did was we had an idea. We wanted to see it every possible way. We didn't take a chauffeur-driven limousine, although I don't know if we could have found one. We took jeeps, we took buses, we took vans, we took trains, and here you see an image of the train station in central Yerevan. Let me tell you, when you're traveling in Armenia, do not take the train. You do not want to take the train. Anybody not hear me? Do not take the train in Armenia. It will take you forever to get where you're going. And it will not be a pleasant ride. If you want to take a train, for example, from Yerevan to the capital, to Gyumri, you could drive it in about 90 minutes, or a little faster if you're driving in my car. The train could take you all day. You might even not get there the same day. But go to the train station anyway, because it's a really neat building, and you see Sasunsi David, the monument to Sasunsi David in the front. Some of you probably know this is the legendary hike. And if you just go back to that for just 1 second,
Just to give you an idea of how big this statue is, there's a little girl sitting in the lower right corner. You see her? Don't know who she is either. This is a statue of Andronique, which we heard about earlier. Those are some really amazing presentations earlier, very serious, very important. Ours is a little more lighthearted tonight. Robert, before you go on, Robert's not going to say this. Robert took this image of the statue of, is this? Andronique. Okay. 2 generations ago, a photographer by the name of Kirkjohn took the portrait of the living Andronique when Andronique had come to America in exile. That Kirkjohn was this guy's photographer, this guy's grandfather. Now, I mentioned before about how Armenia is a thriving modern republic. Let me tell you, if you go to Armenia, if you go to Yerevan in the summertime, you'll see 500 sidewalk cafes. Now, I don't know, I gotta say, I don't know if this is the good news or the bad news. I told you before, good news from Lake Sevan. The 500 sidewalk cafes is probably bordering on the bad news. The reason for that is, yes, it's a lot of fun if you're a tourist there for a couple of weeks. You can go have Haigagan Surch, Sev Surch, you can have all kinds of pastries on the sidewalk cafes. You can have a great time, it's wonderful if you're there for 2 weeks. Now, I was there for several years, and what I saw was public parkland, green space, open space being taken over by private business. And yes, it's good that there's private business, but on the other hand, wouldn't it be nice if private business was operated on private property rather than on what used to be public property? So maybe it's good news that there's a lot of business, but it's kind of bad news too, what they're doing or where they're putting it. For children, okay, take your kids to Armenia. Why would you take your kids to Armenia? They're going to be bored? They're not going to be bored. Don't send them to every monastery. But there's also amusement parks that they can go to. There's even a water world right in Yerevan. There's plenty of amusements for them. Robert has 3 kids. He's taken all 3 of his kids. They're all here tonight back there. They start going at 1 year old, even to Artsakh, and they love it. His youngest kid is 4 years old tomorrow. Tomorrow he's 4 years old. He's been to Karabakh, not just Armenia, but he's been to Karabakh 4 times. Happy birthday, Nade. Now, one of the really fantastic times to be in Armenia is on Yerevan's celebration of its independence. This was the celebration in 2005 when Yerevan celebrated its 2,787th birthday. And of course, one of the reason we gathered here tonight, of course, to pay respects for the 9 decades of denial and for the genocide. I took one of these images on the 90th anniversary of the genocide, April 24th, in 2 years ago. And for those of you who have an opportunity to travel in Yerevan on April 24th, it's really quite a dramatic experience. I've been there several times on the 24th, and on this particular year, there were just tens of thousands of people making the pilgrimage. And as you all know, I'm sure, everyone lays a single flower at the eternal flame of the monument. Well, on this occasion, there were so many people laying a single flower that by the evening, by the end of the day, the wall of flowers had risen so high that parents were lifting their children up over their shoulders so that they could lift and place a flower on top of this wall of flowers. Really tremendously moving experience. Here's some of the nightlife in Yerevan. This is Abodyan Street. This is me just about getting hit by a car because I'm standing in the middle of the street trying to get a nice night shot of the traffic going by. I don't recommend this unless you're with somebody who's directing traffic. Nightlife has really picked up in Yerevan in the last few years, so it's a pretty fun spot for younger people as well. Now, I lived there for so long that I bought a car. I purchased a Niva, a Russian-made Niva. It's actually kind of like a Jeep Wrangler. And I used to get stopped when I was driving every day. Every day I took my Niva out and I would give myself an extra 10 minutes to plan for getting stopped by the police. And here's a policeman stopping me, and of course the first thing I do when I get stopped by the police is smile, take his picture. But
The reason I was getting stopped is, as you might speculate, I am a very, very good driver. And they'd see me driving the speed limit, stopping for pedestrians, being really careful, not driving on the sidewalk, doing all these things, and they'd say, aha, he must be a very unimportant person, because if he was important, he'd be driving on the sidewalk. So I'd get stopped, and they'd ask me for my papers, and I'd say, what? Huh? And they'd say, get on, get on, get on. Well, I told you Robert and I are professional photographers as well as the other things that we do to earn a living. This is an image Robert made, one of my favorite images, an image of Garni, the Garni Temple. You can see it looks like it's from the year 100. It looks like it's brand new. It was actually destroyed in an earthquake in 1935 or 32, I forget which, and has been rebuilt in the past decade. In fact, the whole grounds have been refurbished and reconstructed just in the past couple of years. And that's an indication of really how much the diaspora is doing to help Armenia. Now in 2005, another anniversary was the anniversary of the invention of the Armenian alphabet. It was 1600 years ago that the alphabet was invented, as any school child knows. And on that particular occasion, there was an attempt made to do a line dance all the way around Mount Aragats. Now, I've been to a lot of Armenian weddings, and I've seen a lot of line dances where the people dance all the way around the banquet hall, sometimes going out to the parking lot. And I say, wow, what a long line dance. But this line dance was going to go all the way around a mountain. The biggest mountain, not a hill, the biggest mountain in Armenia. And what happened was the president of Karabakh and the president of Armenia were both in the line dance, and they were just off camera. And what happened was everybody bunched up in this area because they wanted to dance near the two presidents. And so there were these big gaps in the line, so they didn't succeed in getting in the Guinness Book of World Records. But it was a good attempt. This is Savno Savank, and Robert, would you like to talk about this? This is the monastery, Savno Savank, 13th century, just outside of Yerevan, about 15-minute drive. Beautiful place. Just on the other side is a cliff that drops down about 1,000 feet, which monasteries were often built on top of mountains or very hard to get to, so they could be defended. Now, if you go to this 11th century monastery on a Sunday, you are apt to walk in during a church service. You'll hear the choir singing. Yes, Armenia is an open-air museum, but it is so much more than that. This church has active services. These are actually volcanic rocks from Mount Aragats. Both Mount Ararat and Aragats were volcanoes. Now, this is the Kirans Monastery. It took me 12 years to get to Kirans. First of all, it's hidden in the very northernmost part of the country. It's not in a particularly good area because it's kind of close to Azerbaijan. And getting there was just impossible because there's no road. There's just this kind of muddy river that you can take. And even with my Jeep Wrangler, my Neva I should say, I had difficulty going. And I took a couple of attempts to go in there, and finally I went one time with a friend of mine who really knew how to drive a Jeep really well. And she ended up driving most of the way. Through the mud, we had to go through a stream, we had to hike. Finally we got there, and we found this beautiful monastery completely overgrown with weeds. It's kind of different from everything else we saw that was all so fixed up and renovated and repaired. This one was overrun, it was falling down, and these weeds that you see were about 5 feet tall. So my friend started stomping all these flowers and weeds down because she wanted to take a nice, clean picture of the monastery. And I had a different approach. I decided I would just lay down on my back and shoot up right through the flowers and see what that looked like, because I wanted to get a different perspective. And one of the things I found after traveling in Armenia for 12 years is, there's only so many monasteries you can photograph without trying to get a little creative and show them in different ways and keep your own interest and other people's interest when you show them. But this is Kirans, and we later went to Odzun. And at Odzun, I decided to just show a nice straight architectural shot of the monastery. I took this shortly after sunrise one morning. These are in the northern area of Armenia, in Lodi region. This is Kober Monastery. Amazing place. We have to hike about 15 or 20 minutes. Actually, with my children, made this hike. You have to hike up a mountainside and to view this. And
It's really amazing with the frescoes on it, but I don't know how much longer it's going to last. It's really in a bad state of repair. Actually, there's just that one wall standing, and it's totally destroyed. It's just one half standing. The frescoes are exposed to the elements. If you're going to Armenia, put this up high on your list of places to see. I don't know how much longer those frescoes will last. This is the monastery of Sanahin. It's on the UNESCO World Heritage List. And I really like the shot. Matt took this shot, I don't know, 5 or 6 years ago, and to me it looks almost like a monastery in the rainforest of Guatemala or something. It's really amazing. And then you see this in Armenia. It's a very, very beautiful and diverse land. This is a monastery in by AYAC. It's in the wine-growing region of Armenia. Look at how beautiful that roof is. Brand new. That's diaspora Armenian money that's been contributed to the churches. So many churches throughout the country have been renovated and repaired thanks to diaspora Armenians. Not just America, not just Canada, all over the world. Now, this is the Shaki waterfalls. Okay, it looks like Niagara waterfalls. This is in Armenia. It's in the region of Armenia. I'm sorry, Yevnek near Sisyan. I see so many waterfalls in Armenia, I get them all confused. But this one in particular, I wanted to photograph. I've been there a couple of times, and I never had a good shot. So I went back on another trip, and I knew exactly how to get there. I stopped on the way. I drove as far as I could, and I got to a locked gate. And when I got to the locked gate, I knew I wanted to drive beyond that because there was still quite a bit of ways to go. So I'm looking around, and then finally the gatekeeper came out, and I explained what I wanted to do. And he said he'd be happy to open up the gate. He said, but what was the point of going any further? Because the falls were off. And I looked at him and I was puzzled. I said, how could the waterfall be off? He explained why. He said, we diverted it, this and that. There's no water today. He said, I'm sorry, but there's just no water. And he said, but for 5,000 dirham, I'd be happy to turn the falls back on for you. So I thought for a moment, I thought, I was going to give him the money, then I thought, wait a minute, I've never photographed waterfalls with no water. So let me in anyway. And he let me in, and I got there, and sure enough, the water was on. I don't know, maybe he changed his mind, did it for free, I don't know. But this is what it looked like. I've never seen the falls without water. Now, we don't have much time left. We want to show you some images from Nagorno-Karabakh. And this is one of the first sites we saw on a recent trip into Karabakh. Robert made this image, really nice image. This is on the way to Ganzasar in Karabakh, and we're actually going for the christening of my 3 children. And we saw this beautiful sunflower field, so we got out and we started taking a lot of photos. And Matthew had an idea that he wanted to lay on his back and shoot through like he did that previous image. But in Karabakh, there's a lot of landmines and unexploded ordinances, so it's kind of safe only to stay on the streets in certain areas. So we debated it back and forth, and we decided let's just stay on the roadside for this one. Now, I told you about that road to Kiran's monastery being just a river of mud. Well, here's another example of these rivers of mud. This was a beautiful road by comparison. And this is the Gatichevank monastery. What we did was we wanted to see Gatichevank. It was Robert and I made lists of places we want to see. And the list started out really long, and now the list is really short. And Gatichevank was one of those places where it was on our list. We wanted to see it. And we weren't even sure if it existed. It took us 3 or 4 tries over 5 years to get there, actually. We would ask everybody we know, have you been to Gatichevank? And they'd say, who, where, what? Yeah, we heard of it. They weren't exactly sure where it was. So finally we said, look, it's on the map. We researched it. It's got to exist. So we drove to the village that was the nearest to it. And when we got to the village, we asked people, where is this place Gatichevank? And somebody knew. He said, oh yeah, we know Gatichevank. It's on top of that mountain over there. And I said, oh great, let's go. Well, I asked him to get into my Jeep Wrangler, my Niva I should say, and drive up with us. And he looks at me, he steps back, he looks at the Niva, and he goes, you can't go up with that. I said, what do you mean it's a 4-wheel drive Niva? It's the best Russian Jeep you can buy. He said, it's not the best.
Not the best. The best, he says, is the Villies, or the Willies. He called it the Villies. These are military jeeps. The Villies is an animal of a tractor that can drive up the side of a building. It'll go through anything. I said, well, I don't have a Villies, I have a Neva. So now we're in the south of Karabakh, near the Iranian border, near the Azeri frontier. He reaches in his back pocket, opens up his cell phone, and he calls another guy on his cell phone. Where do they get cell phones in the south of Karabakh? They have cell phones. It worked. He calls him in the field. He arranges, this guy says, yeah, he goes, I got a Villies. I'll drive you up there. Just give me 5,000 dirham for the benzene, for the gasoline. Wonderful. So we go to his little shack, his little home. He's about a 75-year-old guy. He's lived in this village all his life. He knows the place, backwards and inside and out. And we get to his house. His wife packs him a lunch. And we drive up the hill, we drive up the mountain, and we go through these kind of roads here that you see here, and we get to the Gatichaban Monastery, and it's just out of this world. I mean, here we are, we're not in the middle of nowhere, we're nowhere. We didn't even know where we were, but for the map. And it was a spectacular sight, we had a wonderful time, we made a lot of nice photographs, and then he took out the lunch that his wife had packed for him, and he pulled out the cheese, and the cilantro, and the greens, and the bread, and then he pulled out 2 bottles of grain alcohol. He called it vodka. I call it grain alcohol. And you know, he poured a shot for Robert, poured a shot for me, and you know, we're, as Americans, we go, oh, okay, we'll have a little sip. And meanwhile, we look at the bottle's gone. He drained the whole bottle. Now, Robert and I, we weren't drinking, so it was him. And then he goes over to the car, and now recall, we were going to pay for his gasoline, but we gave him the gas money. Well, he gets in the car, and he decides he's going to save gasoline. So we get into the car, and we just start going down the mountainside. And he hasn't started the engine. Now we know when the engine is not on, the brakes don't work too well, they don't have that much control. Thank God, Robert said, thank God the road is muddy, because it was the mud and the slush that was slowing us down and got us here today. A real treasure, Siobhan, perched up on a beautiful hilltop, really remote area. We all know the greatest resource. It's the people. You know, if Robert and I wanted to take photographs of Armenian churches, we would go to Fresno. You know, it'd be a lot more convenient, or anywhere in Los Angeles. It'd be a lot easier. So we don't go to Armenia just to photograph churches. We go to Armenia because of the people, because of the treasure of the people that are there. Does anybody recognize the little boy on the right? That's Vaughn. That's my Miju. Raise your hand, Vaughn. He was playing one of the local champions in chess in Stepanakert. This was Take Your Donkey to School Day. These are real kids in Karabakh. We don't know who these guys are. They didn't close for us. And some of the poppies for which Armenia is rightfully famous. Well, we promised you that we'd give you a 20-minute show. I think we went about 3 minutes long. We'd like to conclude our presentation with this image because it speaks to the metaphor of Armenians seeking that proverbial pot of gold and at the end of the rainbow. And by that, we don't mean necessarily gold, riches, money. We just mean a prosperous and healthy and happy Armenia for us and for our kids and for our grandkids. And we want to thank everybody for sharing these 25 minutes with us as we're taking you on a very brief tour. As I mentioned at the start of the presentation, we did a book, and we brought our book with us. We sell it for $25. So if anyone's planning to go to Armenia, you definitely want to have at least a couple of books, one to bring with you and one to leave at home. And if you're not going to Armenia, then by all means buy about 5 or 6 books, because then you can read each of them and give away a few to your friends. Thank you. We'll stick around if anybody has questions or. Let me know though. Yes. What part of Connecticut are you from? I'm from
New Britain, Connecticut. I'm from Hartford. Yeah, great. I worked in Hartford for about 10 years. I should have said, if anyone has any questions, we can answer them now. Some of you are tired and may want to leave, so what we'll do is we'll just take a couple of minutes and then we'll go to our table at the back. We have a table where the kids are, and we can just talk to you as long as you want, privately, independently. That way you can go on your way if you have to get home. All right. So thank you again very much for your time. And Մեր 2007 դարվա միության օրացույցի նկարները ամբողջովին Կարանյանի և Գյուղջյանի պատկերներն են և տեսակ ինչ գեղեցիկ է մեր հայրենիքը։ Հետո Սիրտն իմ հուր գրակ, քեզ թող չերմացնի, դունդ չեր պահի, քոնն եմ ես իմ սերն ու կյանքը, իմ անուշ հայրենիք, քո նմանը չգիտեմ ես, իմ անուշ հայրենիք։ Երեգոնիս ավարտված է, շնորհակալ եմ ձեր բոլորի համբերությանը, հրամեցեք երևան սուրճի, հարություն։